Yananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachadeshatarine Panchakalpatarubhyascha Kripasindhu Vayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Are you recording this, Sanjana? One month, are you recording this? Okay, 1 minute you record. Okay, good. Because I can. Okay, so we're reading Nectar of Devotion. We're on chapter 4. Devotional service surpasses all liberation. Итак, мы читаем 4 главу Нектара преданности, которая называется «Превосходство преданного служения над любыми формами освобождения». Srila Rupa Goswami wants to establish the superior position of devotional service over liberation. И Шрила Рупа Госвами хочет утвердить превосходство преданного служения над освобождением. For the Mayavadi, for the impersonalist, liberation is the goal. Потому что для Майявади, для имперсоналистов, освобождение является целью. But for the devotees, this is the liberation is the platform where devotional service begins. Но для преданных освобождение это тот уровень, с которого начинается преданное служение. So Srila Rupa Goswami has compiled many evidences from the scriptures to show the superiority of devotional service. И поэтому Шрила Рупа Госвами дает очень много цитат из священных писаний, которые подтверждают это. Okay, so you can go ahead. Продолжаем. Похожие слова есть в шестой песне Бхагаватам 11.25, где Вритрасура говорит Господу: «О мой Господь, оставив трансцендентное служение Тебе, я, может быть, и смогу достичь планеты, называемой Друва-Локой, полярная звезда, или обрести власть над всеми планетными системами Вселенной. Но я не стремлюсь ни к чему этому. Мне не нужны ни мистические совершенства, которые приносит практика йоги, ни духовное освобождение. Единственное, чего я хочу, Господи, это общаться с Тобой и вечно заниматься трансцендентным служением». Okay, so this is a verse from the 6th canto of Srila. We're hearing a statement made by Vritasura. Vritasura was actually a demon. He was in a very grotesque but very powerful form, which was meant to fight with the demigods. И мы здесь читаем слова, которые произносит Вритрасура. Он был демоном, очень огромным демоном, но при этом он должен был сражаться против полубогов. So Vritrasura, in his previous life, he was a great devotee named Chitraketu. И в прошлой жизни Вритрасура был великим преданным, которого звали Читракету. And he had the misfortune that at one point he came to the abode of Lord Shiva and he saw Lord Shiva with his wife. And Lord Shiva was sitting embracing his wife in front of an assembly of many other men who were all renounced, who were all detached from the material world.
И к своей неудаче он однажды попал на собрание, на котором присутствовал Господь Шива, и он в присутствии множества отреченных людей обнимал свою жену. So when Chitraketu saw Lord Shiva sitting with his wife on his lap, and he was embracing her, and so many men in front of them, Chitraketu remarked about this, and he kind of laughed about this, and this angered Lord Shiva's wife. И Читракету, когда он увидел Господа Шиву со своей женой, которая сидела у него на коленях, и он обнимал ее, он отметил это вслух, он своего рода выразил насмешку. Это очень разгневало жену Господа Шивы. So Lord Shiva's wife did not appreciate this Chitraketu ridiculing her husband, and she cursed him that he should become a demon, that he doesn't know how to behave properly in front of great souls like Lord Shiva. So she cursed him that he should become a demon. И поскольку жене Господа Шивы не понравилось, как Читракету повел себя перед ее мужем, поэтому она прокляла его стать демоном, поскольку он не знал, не понимал, как вести себя в присутствии таких великих душ, как Господь Шива. So Chitraketu was already greatly advanced, and when he was cursed, he accepted the curse and he fell at her feet and he thanked her for cursing him. И Читракету на самом деле был очень уже возвышенной личностью, и он принял это проклятие и с благодарностью за то, что жена Шивы сделала это, упал к ней в стопы. He understood this was the arrangement of the Supreme Lord, and he accepted the curse, so he became this demon, Vritasura. И он понял, что это все устроил Верховный Господь, и он принял это проклятие и стал демоном Вритрасурой. So this Vritasura took his birth, and the purpose of his birth was he was meant to fight with the demigods headed by Indra. И целью рождения Вритрасуры было сражение с полубогами, которых возглавлял Индра. So here, in the statement of Vritasura, he's describing, because he's fighting Indra, and Indra has a powerful weapon. Indra has his thunderbolt weapon, and that thunderbolt weapon was going to kill Vritasura. But Vritasura was not afraid of death. И в сражении с Вритрасурой у Господа Индры было очень могущественное оружие, он использовал против Вритрасуры, но Вритрасура не боялся смерти. Other demons who were fighting with Vritasura, when they faced the demigods, they were afraid, they would run away. But Vritasura was without any fear, and he alone stood and fought with the demigods. Другие же демоны, которые сражались рядом с Вритрасурой, как только они увидели полубогов, они тут же разбежались в страхе, но он один остался и стоял против всех полубогов. So although he was in the body of a demon, he never lost his devotion, which he had in his previous life. И суть в том, что же заставляло демона быть таким, это его преданность, которая осталась в нем с его прошлой жизни. It's the nature of devotional service that whatever devotional service we perform will never lose the benefit. It's always there. И особенность преданного служения состоит в том, что какое бы преданное служение мы не совершали, благо от него всегда остается с нами. If we have made 5% progress in our Krishna consciousness, then in our next life we will go on from that 5%. И если мы сделали 5% какого-то прогресса в нашем сознании Кришны, то в следующей жизни мы продолжим именно с этого уровня. So it happened like this for Vritasura.
И именно это и случилось с Вритрасурой. So, in the prayer which is mentioned here, he describes how he doesn't care to get a big powerful position in the material world. И здесь приводятся слова Вритрасуры, и он говорит о том, что его не волнует какое-то высокое возвышенное положение в этом материальном мире. The highest planet in the material world is this Dhruvaloka. It's the pole star. So he said, I may go there. I may become, but I don't want this. И высшей планетой материального мира является Дhruvaloka, полярная звезда. И Вритрасура говорит, я могу достичь этой планеты, но я не хочу этого. Or he said, I may become in charge of all the planets in the universe, but I don't want that. Он говорит, я могу обрести власть над всеми планетными системами Вселенной, но я не хочу этого. And I don't want to be perfect and to get mystic powers. И я не хочу обретать мистические совершенства. And I don't even care about liberation. И меня даже не волнует освобождение. He said, all I want is the opportunity to have your association and to do service. И единственное, чего я хочу, говорит он, это общаться с Господом и вечно заниматься преданным служением. And he said, that's all I want eternally. I'm never going to give up that desire. That's all I want forever. И это то, что я хотел всегда. Это я никогда не откажусь от этого желания. Это то, что я буду хотеть вечно. In material life, we have one desire, then we have another desire, and then we have another desire, and constantly our desires are changing. И в материальной жизни у нас есть одно желание, потом другое желание, потом третье желание, и постоянно эти желания меняются. But here you see the nature of the pure devotee, that he just simply wants devotional service. Но здесь мы видим природу чистого преданного, который желает лишь преданного служения. For the devotee, there's nothing more important than devotional service. И для преданного нет ничего важнее преданного служения. Even though he's in this terrible body, he's got this terrible body of a big demon, but he's not worried about it. He knows he can serve Krishna, he can do devotional service even in the demon body. И неважно, в каком теле он находится, даже находясь в теле ужасного демона, но Вритрасуру это не волнует, поскольку он знает, что он может служить Господу даже в теле демона. The devotional service doesn't depend on any material condition. Преданное служение не зависит от каких-либо материальных условий. Therefore, they say for the devotees of the Lord, they can go anywhere. They see it everywhere the same: heaven, hell, or liberation. И преданные Господа могут отправиться куда угодно, но для них все одинаково: что небеса, что ад, что освобождение. Okay, go ahead. Это подтверждает Господь Шива в 6-й песне Шримад Бхагаватам 17:28, обращаясь к Сати. Дорогая Сати, те, кто посвятил себя Нараяне, Кришне, не ведают страха. Достигают ли они высших планетных систем, получают ли освобождение от материальной скверны или попадают в адские условия существования. Где бы они ни оказались, они не ведают страха. Обретя прибежище у лотосных стоп Нараяны, они стали безразличными к своему положению в материальном мире. So, I just mentioned this and here we're reading it now in the next verse. Итак, я только что об этом рассказал, и как раз мы в этом отрывке читаем об этом. But the point is, the devotee is not afraid of anywhere. Но и смысл в том, что преданные не боятся. Because he knows Krishna is everywhere, or Lord Narayan, he's everywhere. Поскольку не знает, что Кришна или Нараяна находится повсюду. If you go to heaven and there's no Krishna, then it becomes like hell. Если вы отправитесь на небеса, на райские планеты, и там нет Кришны, то это место станет адом.
But if you go to hell with Krishna, it becomes like heaven. Но если вы отправитесь в ад вместе с Кришной, то это место станет для вас раем. So the important thing in life is to have Krishna consciousness. Without Krishna consciousness, then life is going to be miserable. То есть самым важным в жизни является наличие сознания Кришны. Без этого эта жизнь становится наполненной страданиями. One devotee was asking Srila Prabhupada, he said, what do you feel when you chant Hare Krishna mantra? Один преданный однажды спросил Шрилу Прабхупаду, что вы чувствуете, когда вы повторяете Харе Кришна мантру? So Srila Prabhupada immediately replied, I feel no fear. И Шрила Прабхупада тут же ответил, я чувствую отсутствие страха. So here we see the same point mentioned, that for the devotee of Lord Narayan, there's no fear. He can go anywhere without fear. И тут отмечается, делается акцент на том же самом. Преданные Господа Нараяны не имеют страха, и поэтому они могут отправиться куда угодно. Because a devotee has taken shelter of the lotus feet of the Lord, so he's not afraid of anything. И поскольку преданный принимает прибежище у лотосных стоп Господа, поэтому он не боится ничего. In material life, in the bodily concept of life, people are all in fear. Люди, имеющие материальную концепцию жизни, они всегда находятся в страхе. Yeah, we say that the animal propensities, eating, sleeping, mating and fearing. То есть у них всегда есть животные склонности: еда, сон, секс и страх. All the birds, all the insects, little creatures, they all live in fear. There's so much fear. Somebody's coming, somebody's going to come and kill them or take them or do something. So they're constant fear. И маленькие птички или маленькие насекомые или какие-то маленькие живые существа, они находятся в постоянном страхе, что кто-то придет и убьет их. But if a devotee is taking shelter of Lord Krishna, there's no fear. Но преданный принимает прибежище у лотосных стоп Кришны, поэтому у него нет страха. Prabhupada gives the example about the rat in the jaws of the cat and the kitten in the jaws of the cat. И Шрила Прабхупада приводит пример крысы, которая находится в пасти кошки, и котенка, которого несет кошка в своей пасти. So when the rat is caught in the jaws of the cat, then he's very fearful. He knows horrible death is coming to him. И когда крыса оказывается в таком положении, то она чувствует очень сильный страх, она чувствует, что смерть приближается к ней. So this is like the materialist in the material world. They have no shelter, they have no protection. Подобно этому материалисты в материальном мире чувствуют то же самое. У них нет прибежища, нет защиты. So they're very afraid of death and disease and old age. These things are very frightening to them. И они очень боятся смерти, болезни, старости. But for the devotee of the Lord, he's not afraid of old age, disease, and death. Но для преданного, у преданного старость, болезни и смерть не вызывают страха. These things only encourage him to do more, to become more intense in his devotion. Но наоборот, все эти вещи лишь воодушевляют его больше заниматься преданным служением. The devotee is like the kitten in the jaws of the cat. The kitten has no fear. И преданный подобен котенку, который находится в зубах у кошки. Котенок не испытывает страха. Kitten knows he's safe in the jaws of the cat. Котенок знает, что он в безопасности в зубах у матери. Even you see the lion
the lion may have a cub, and they can take their cub in the jaws. The cub is not afraid. Подобно как лев берет своего детеныша в пасть, и мы знаем, что львенок не испытывает страха. So material life for the devotee is not a problem, but for the materialist it is a big problem. Поэтому материальный мир для преданного проблемой не является, он является проблемой для материалиста. Go ahead. В шестой песне Шримад Бхагаватам есть 18.74 есть аналогичное утверждение, принадлежащее Индре. Он обращается к матери Дити с такими словами: «Дорогая мать, только люди, избавившиеся от всех своих желаний и целиком посвятившие себя преданному служению Господу, знают, что является для них истинным благом. Такие люди поистине действуют себе во благо, и никто лучше их не знает, как достичь совершенства в жизни». Okay. So we're hearing about Indra speaking to his mother, Diti. Итак, здесь мы читаем о том, что Индра говорит своей матери Дити. Right. Actually, there's two sisters. Well, there are many sisters. Guru Maharaj? Yes? Would you repeat? Can you hear me okay? Now, yes. Would you repeat Hare once Krishna? again? Yes, I can hear you. Would you repeat, please, once again? Hare Krishna? Yes, I can hear you. Maybe I can recall. Hare Krishna? Yes, I can hear you. Rupa Goswami is quoting a statement by Indra, who is speaking to his mother, Diti. Итак, здесь Рупа Госвами приводит цитату, которая принадлежит Индре. И Индра разговаривает со своей матерью Дити. Both Diti and Aditi are two sisters, and they're daughters of Kashyapa, married to Kashyapa. The wives of Kashyapa, married to Kashyapa. И Дити и Адити — это две сестры, которые вышли замуж за Кашьяпу. So Aditi was the mother of the demigods, and Diti, she had given birth to the two demons, Hiranyaksha and Hiranyakashipu. И Адити была матерью полубогов, а Дити, она была матерью демонов Хирани, Хираньякашипу. Хираньякши и Хираньякашипу. Diti, she's a pious woman. She's not an ordinary woman. She's very pious, but somehow she became overwhelmed by lust, and due to her uncontrolled lust, the result was she gave birth to these two demons. И на самом деле Дити была очень благочестивой женщиной, но каким-то образом она оказалась во власти вожделения и дала рождение двум демонам. Anyway, here we see Indra coming, and he's addressing Indra, of course, one of the demigods. He's like the sun. So both Diti and Aditi sees them both as mothers, although Aditi is actually the mother. He addresses Diti as mother. И Индра пришел к Дити как к своей матери, поскольку Дити и Адити были сестрами, и все их дети рассматривали их обеих как своих матерей. Generally, we address ladies like that as mother. We see all women except our own wife as mother. И обычно мы так и обращаемся ко всем женщинам, кроме нашей собственной жены, как матери. So he's telling his mother about the position of devotional service. И таким образом он рассказывает своей матери о положении преданного служения. And he's saying that somebody who is doing devotional service
they have really understood what is the purpose of life. И Индра говорит, что те, кто занимаются преданным служением, они уже поняли истинную цель жизни. That somebody who is doing devotional service is actually expert in advancing in the goal of life. И тот, кто занимается преданным служением, воистину является экспертом в понимании, что же такое цель жизни, совершенство жизни. People in general, ordinary conditioned souls, they do not know what is their real self-interest. Обычные люди, обычные обусловленные души, они даже не знают, чего же они на самом деле хотят. Somebody is thinking, my interest is to become rich. Somebody is thinking, my interest is to be famous. Кто-то думает, в моих интересах стать богатым, другой думает, в моих интересах стать знаменитым. Somebody else, their interest is in education. Кто-то думает, что мой интерес в обучении, в образовании. We know there are many different interests which people have in the material world. Мы знаем, что люди многим увлекаются в этом материальном мире. But the interest of the soul, the actual interest of the soul, is to engage in devotional service. Но истинный интерес души быть вовлеченной в преданное служение. So because people are in the bodily concept of life, they do not know what is their real interest. Но люди, которые находятся в имеют материальную концепцию жизни, они в действительности не знают, в чем же их реальный интерес. So they waste their time engaging in so many useless activities. И поэтому они тратят свое время, вовлекаясь во всякого рода бесполезную деятельность. Go ahead. В 7-й песне Шримад Бхагаватам 6.25 Прохлада Махараджа говорит: «Дорогие друзья, рожденные в безбожных семьях, самое редкостное достижение в этом мире — суметь удовлетворить Верховную Личность Бога. Иначе говоря, если Верховный Господь Кришна доволен вами, любое желание, хранящееся в глубине вашего сердца, вне всяких сомнений будет исполнено. А если так, то какой смысл стремиться к плодам кармической деятельности, которые являются результатом взаимодействия гун материальной природы и потому приходят к нам независимо от нашего желания? Что проку в духовной свободе или освобождении из материального рабства, если вы всегда поете славу Верховному Господу и наслаждаетесь нектаром Его лотосных стоп? Во всем этом нет никакой необходимости». Из этих слов Прохлады Махараджа явствует, что тот, кто получает наслаждение от слушания и повествований о трансцендентной славе Господа и от прославления Его, обрел богатство, с которым не могут сравниться никакие материальные блага, включая все плоды благочестивой кармической деятельности и жертвоприношений, и даже освобождение из материального рабства. All right, so this is from Srimad Bhagavatam, 7th canto, 6th chapter, so it's Prahlad Maharaj addressing to the children in the Gurukula. И эта цитата приведена из 6 главы 7 песни Шримад Бхагаватам, где Прохлада Махарадж обращается к детям в Гурукуле. So the children in the Gurukula, they wanted to know what Prahlad Maharaj had learned. И дети в Гурукуле хотели узнать, что же выучил Прохлад Махарадж. Prahlad Maharaj had learned about devotional service while he was still within the womb of his mother. И Прохлад Махараджа понял, изучил преданное служение, находясь еще в чреве своей матери. At that time, his mother, the wife of Hiranyakashipu, was taken by Narada Muni to his ashram. В то время мать Прохлады Махараджа и жена Хираньякашипу находилась в ашраме Нарады Муни.
And Narada Muni kept Hiranyakashipu's wife there in his ashram, and he would regularly read the scriptures to her. И Нарада Муни держал жену Хираньякашипу в своем ашраме и регулярно читал ей священные писания. So at this time, the wife of Hiranyakashipu was pregnant. She was carrying Prahlad in her womb. И в то время Прохлад находился в чреве жены Хираньякашипу. But Hiranyakashipu had gone off to do austerities, so she didn't want to give birth. So she kept the child in her womb. Но Хираньякашипу отправился совершать аскезы, и она не хотела выпускать ребенка из своего чрева. And although Prahlad is still in the womb, he can hear. And he could hear Narada Muni reading the scriptures, and he could hear very nicely all the spiritual teaching. И хотя Прохлада находился в чреве матери, он отлично все слышал. Он слышал все, что говорил Нарада, читая священные писания. So he's describing to the boys in the Gurukul that, you know, you're all born in atheistic families, just like Prahlad. Prahlad was born in the atheistic family, and the boys in the school with him, they were from similar families. И он говорил: дорогие друзья, вы все родились в безбожных, атеистичных семьях, собственно, так же, как и сам Прохлада Махарадж. И все мальчики в Гурукуле, все дети в Гурукуле родились в таких же семьях. In other words, they're demons because they don't accept God. They don't accept there's any controller in the universe other than themselves. So they're actually demoniac. И на самом деле они были демоничными, они родились в семьях демонов, поскольку они не принимали ничего другого, кроме как их собственного контроля над Вселенной. So even though one may be born into such a family or such a society, it doesn't mean that you have to remain like that. Но это еще не значит, что если ты родился в такой семье или в таком обществе, что ты будешь все это поддерживать. We have seen how many people we come from similar families, atheistic families, but we can grow up to believe in God. Мы знаем очень много примеров, когда люди родились в таких атеистичных семьях, но когда они вырастали, они обретали веру в Господа. So Prahlad Maharaj, he's giving his mercy, he's giving his teachings to these atheistic boys to help them understand the importance of faith in God. И таким образом Прохлада Махарадж проповедовал учение Господа этим атеистичным мальчикам ради того, чтобы они поверили в Бога. And he's telling them that if you can do some service for the pleasure of Krishna, then that is something very, very valuable. И он говорил им, что если вы сделаете какое-то служение Кришне, то это будет очень-очень ценно. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, he says, little advancement made. In other words, you do devotional service for Krishna, you make a little advancement, but that little advancement can save us from the greatest danger. И в Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что даже маленькое продвижение, то есть маленькое продвижение, здесь имеется в виду преданное служение, маленькое продвижение может спасти нас от величайшей опасности. The danger is that while we have the human body now, the next life we may become an animal or even lower. И если даже в этой жизни у нас есть человеческое тело, то в следующей жизни мы можем обрести тело животного, а может быть даже еще ниже. So, by satisfying the Supreme Lord Krishna, then we will actually become satisfied in our life. И удовлетворив Господа Кришну, мы на самом деле
обретем удовлетворение в своей жизни. So Prahlad Maharaj is saying that just try to hear and develop a taste for this hearing. И Прохлада Махарадж говорит, просто старайтесь слушать и развивайте вкус к слушанию. And then as you develop the pleasure and interest in hearing, you can also chant. И если вы разовьете вкус к слушанию, тогда вы также сможете и воспевать. And by engaging in these two activities of hearing and chanting, then you'll realize there's nothing greater, there's no other happiness in the world which can equal that. И если вы будете заниматься этими видами деятельности, слушанием и воспеванием, то вы поймете, что нет ничего в этом мире более высшей деятельности, чем эти. And Prahlad Maharaj said that when one takes pleasure in that hearing and chanting, then he's on a very high position, that he's far above the material world. И Прохлад Махарадж говорит, что тот, кто находит счастье в этих видах деятельности, то он находится на очень высоком уровне, возвышающемся над уровнем материального мира. In material life, if somebody does some piety, they do some pious activities, they give some charity, they're very kind and helping others, we think, oh, they're very great. И если, допустим, человек совершает какие-то благочестивые поступки, занимается какой-то деятельностью, жертвует очень много, мы думаем, о, какой он великий, какой он хороший. Or if one can actually get free from material bondage, if he can get liberation, in other words, this impersonal liberation, we think, oh, very great. И если, допустим, кто-то обретает это имперсональное освобождение, то мы думаем, то есть может разорвать эти узы материального мира и обрести освобождение, имперсональное освобождение имеется в виду, то мы думаем, о, насколько он велик. But even above all this is a devotee who is hearing and chanting about the Supreme Lord. Но выше них находится преданный, который слушает и воспевает славу Верховного Господа. There's nothing beyond that. Нет ничего выше этого. That is the perfection. That is at the topmost position in transcendence. Это высшее, это высший уровень, высшее положение, это трансцендентный уровень. There's nothing else to be attained. There's no other purpose, nothing else to be achieved if one has come to that position. Нет более высшей цели, уже нечего достигать тому, кто достиг этого положения. But we have to keep doing it, of course. We have to keep hearing and chanting. And if we keep hearing and chanting, then it will become more, and it should become more and more inspiring and more pleasure. И если мы занимаемся слушанием и воспеванием, то это все больше воодушевляет нас заниматься этим больше и больше. Just like reading Prabhupada's books. So there are different manners in which people may read. Как, например, чтение книг Шрилы Прабхупады, есть различные способы, которыми люди читают его книги. It's described there are actually two standards to reading literature. One standard is called consumer reading, and the other standard is called religious reading. И есть на самом деле два стандарта в чтении, и один из них называется такое потребительское чтение, а другое чтение религиозное. Consumer reading is like, you get some piece of literature, maybe it's a magazine or even newspaper or some small book or something,
And you may go through it, okay, I read it, you put it, you throw it away, you get rid, okay, I've read it, I've gone through it. И, например, потребительское чтение — это когда у вас есть какой-то журнал или газета, или даже какая-то книга, и вы ее прочитали, и вы от нее избавились, то есть она вам больше не нужна. We didn't really get a lot out of it, but anyway, we read the book. Мы особо ничего не получили от этой книги, но тем не менее мы ее прочли. But religious reading is to go through the book very carefully and to really enter into the meaning and the purpose of the book. Но религиозное чтение — это очень внимательное чтение с погружением в значение и цель, которую эта книга преследует. Just like maybe you're preparing for an examination. So before the examination, you want to memorize everything, to know everything carefully. Это подобно тому, как вы готовитесь к экзаменам. То есть перед экзаменом вы должны все очень хорошо запомнить. So religious reading is like that. We want to read Srila Prabhupada's books with great care and attention and really take the message out of each sentence. И книги Шрилы Прабхупады именно такие. Мы должны с большим вниманием читать их и понимать послание, которое заложено в каждом предложении. Because every word has significance. Every word is coming from the pure devotee and is directly empowered by Krishna. Поскольку каждое слово, оно имеет очень серьезное, очень большое значение и исходит из уст преданного, которого наделил силой Кришна. So we want to read with great care and attention. Поэтому мы должны читать очень внимательно. And then we get the maximum benefit. И тогда мы получим максимальное благо. Okay, well go ahead. Аналогичное утверждение есть в той же 7-й песне 8.42, когда полубоги возносят молитвы Господу Нрисимхи. И Индра, царь небес, говорит: «О Верховный Владыка, эти демоны покушались на нашу долю в ритуальных жертвоприношениях, но одним своим появлением Ты избавил нас от всех страхов. В сущности, мы имеем долю в жертвенных ритуалах только благодаря Тебе, ибо Ты Верховный, наслаждающийся всеми жертвоприношениями. Ты сверхдуша всех живых существ, и потому на самом деле все принадлежит Тебе. Наши сердца долго переполнял ужас перед демоном Хираньякашипу, но Ты был так милостлив к нам, что, убив его, избавил наши сердца от этого страха и дал нам возможность снова поместить Тебя в сердце. Для тех, кто занят трансцендентным любовным служением Тебе, все богатства, отобранные у нас демонами, не представляют никакой ценности. Преданные не желают даже освобождения, не говоря уже о материальных богатствах. В действительности все плоды жертвоприношений предназначены не для нашего наслаждения. Наш единственный долг — всегда заниматься служением Тебе, ибо Ты — тот, кто наслаждается всем». Okay, so this is very nice. This is Indra. After Lord Nrsingadeva appeared and killed Hiranyakashipu, the different demigods all came to offer prayers to Lord Nrsingadeva to try to pacify him. И эти слова Индра произнес после того, как Господь Нрисимхадев убил демона Хираньякашипу, и все полубоги пришли и стали возносить молитвы перед Господом Нрисимхой, чтобы умиротворить его. Lord Nrsingadeva had been greatly angered because of the bad treatment which Hiranyakashipu had done to Prahlad Maharaj. И Господь Нрисимха был очень разозлен тем, что насколько плохо обращался Хираньякашипу с Прахладой Махараджа. Hiranyakashipu was trying to do harm, trying to kill Prahlad Maharaj, and Lord Nrsingadeva was really upset. И Хираньякашипу пытался причинить вред и убить
Прохладу Махараджа, и Господь Нрисимхадев был этим очень огорчен. So finally, when Hiranyakashipu was going to kill Prahlad Maharaj, he asked Prahlad Maharaj, "Where is this God of yours?" И в конце концов, когда Хираньякашипу уже собирался убить Прохлада Махараджа, он спросил его: «Где же твой Господь?» And so Prahlad said, "He is everywhere, Father." И Прохлада Махараджа ответил: «Он повсюду, Отец». Because Prahlad is a topmost devotee, he sees God everywhere. И поскольку Прохлад Махарадж был очень возвышенным, преданным, он видел Господа повсюду. And so the result was Lord Nrsimhadev appeared, and he fought with Hiranyakashipu and he killed him. И результатом было то, что появился Господь Трисимхадев, который сразился с Хираньякашипу и убил его. But in fighting with the demon, his anger had been greatly aroused, and it was difficult to calm him down, to pacify him. И убивая его, Господь Трисимхадев был очень-очень разгневан, и было его очень сложно умиротворить. So the demigods were all in line, and they were all offering their prayers. И поэтому собрались все полубоги и стали возносить Господу свои молитвы. So we see how Indra prays. He said that you've saved us from terrible fear. И мы видим, как Индра говорит: «Ты спас нас от величайшего страха». When Hiranyakashipu was alive, he had taken over the heavenly planets. И когда Хираньякашипу был еще жив, он забрал все райские планеты. So when people made sacrifices, he would enjoy all of the sacrifices. He would take all of the offerings for himself. Hiranyakashipu would take what was actually meant for the demigods. И таким образом Хираньякашипу наслаждался всеми жертвоприношениями. Когда люди совершали жертвоприношения полубогам, то Хираньякашипу наслаждался всеми подношениями этих людей. So Indra is appreciating that. He said, whatever offerings we get, it is due to you, because you're actually the enjoyer of the sacrifice. И Индра здесь говорит, что в сущности все те подношения, которые мы получали, они принадлежат тебе, потому что ты верховный, наслаждающийся всеми жертвоприношениями. Just like when you water the root, then all the leaves and branches get water from the root. Это подобно тому, когда вы поливаете корень, то все листья и веточки также напитываются. So the Supreme Lord is like the root of the tree, and the demigods, like Indra, are just like a leaf or branch on the tree. И Верховный Господь, Он подобен корню дерева, а полубоги и Индра, они подобны листьям и веткам этого дерева. So Indra appreciates how Lord Nrsimhadev has taken away the fear which they had because of Hiranyakashipu. И Господь Индра очень ценит то, что Господь Нрисимхадев устранил страх, находящийся в их сердце перед демоном Хираньякашипу. Because Hiranyakashipu's presence was so powerful that they were always thinking of him. They were not thinking about the Supreme Lord. И поскольку Хираньякашипу имел очень большое могущество, то полубоги всегда думали только о нем, они перестали думать о Боге. But now Lord Nrsimhadev has killed him, so they can think of the Supreme Lord again. И теперь, когда Господь Нрисимхадев убил его, они снова могут думать о Верховном Господе. And Hiranyakashipu took all the opulence, he took the heavenly planets, he enjoyed the palace of Indra.
So now he's dead, so the demigods can take back all their opulence. И Хираньякашипу, он захватил райские планеты, захватил все богатство, он наслаждался дворцом Индры, и теперь, когда он умер, полубоги снова смогли возвратиться обратно на небеса. But Indra said, actually, we don't care for this opulence. We don't worry about this material opulence. It's not important to us. What we want only is devotional service. Но Индра говорит, на самом деле нам нет никакого дела до всего этого материального богатства. Что нам действительно важно, так это преданное служение. We shouldn't think that we are the enjoyer, because the Supreme Lord, He is the enjoyer, and we are His servants. Мы не должны думать, что мы наслаждающиеся. Мы должны думать, что наслаждающимся является Верховный Господь, а мы Его слуги. So we just want to think of His service. И поэтому мы должны думать только о служении Ему. Okay, so we will stop here. Здесь мы остановимся. We'll ask if there's any questions. Есть ли какие-то вопросы? Преданные? Харе Кришна. Мастер Татьяна, слышно? Да, слышно. Харе Кришна, Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Некоторые преданные отказываются от служения в храме, когда им старше делают замечания. Можем ли мы и нужно ли стараться подбадривать таких преданных, продолжать преданное служение в храме или нет? Ведь преданные часто говорят, что преданное служение — дело добровольное. Харе Кришна, Гуру Махарадж, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. This is Kirtida Devidasi. The question is, some devotees refuse to serve in the temple when senior devotees try to guide them by pointing out their faults or flaws in the service. Can we and should we try to encourage such devotees to continue their devotional service in the temple? Because very often devotees say that the devotional service is voluntary. Hare Krishna, thank you very much. Yes, of course, devotional service is voluntary, but we do have to encourage people to do devotional service. Да, преданное служение является добровольным, но мы должны воодушевлять людей заниматься преданным служением. We have to be able to point out the faults in people and do it in such a way that you can encourage them to do better, not that they will want to give up devotional service. Да, мы должны иметь способность видеть недостатки в преданных и говорить им об этом таким образом, чтобы это воодушевляло их заниматься преданным служением, а не отстраняло их от него. It's very difficult sometimes to manage devotees because the devotional service is voluntary. They're performing the service without getting payment for it. Иногда очень трудно как-то организовывать преданных, потому что преданное служение является добровольным, и преданные не получают за это никаких денег. So we have to appreciate that they're making some sacrifice to come and do devotional service. И поэтому мы должны ценить то, что они приходят и жертвуют чем-то, занимаясь преданным служением. At the same time, we want things done a particular way. We do have standards. И в то же самое время мы хотим, чтобы все было сделано надлежащим образом, потому что у нас есть определенные стандарты. So while we do have to point out sometimes their service, that sometimes it's not up to standard, it's not done properly, and we have to encourage them that they want to do it better. Но если мы видим, что иногда что-то не делается с должным стандартом или что-то может быть сделано лучше, то мы должны просто таких преданных воодушевить сделать это лучше.
Certainly we don't want people to go away. We don't want them to give up Krishna consciousness. Конечно, мы не хотим, чтобы люди уходили и бросали сознание Кришны. So we have to be sensitive to people, how much people can take instruction and how much they're willing to hear. Таким образом, мы должны чувствовать людей и понимать, как много люди могут принять наставлений, как много они могут, насколько хорошо они могут слушать. Management is a difficult thing. Managing devotees is very difficult. И управление — это менеджмент очень сложная вещь, а управление преданными это очень сложно. Someone may be a successful manager in the material world, but when they come to Krishna consciousness, they may not be successful at all. Кто-то может быть хорошим менеджером в материальном мире, но когда он приходит в общество преданных, он может не иметь никакого успеха вообще. Because devotional service is not like the material world. It's a transcendental engagement. Поскольку преданное служение, оно не похоже на работу в материальном мире. Это трансцендентная организованная деятельность. And if we simply drive people away from Krishna consciousness, this is not good. И если мы способствуем тому, что люди уходят из сознания Кришны, то это не очень хорошо. We work very hard to bring people to Krishna consciousness. It's very difficult to bring people into Krishna consciousness. We don't want them to go away. И мы очень много работаем над тем, чтобы привести людей в сознание Кришны. Это очень трудно сделать. Мы не хотим, чтобы люди уходили. So sometimes what you have to do is fall at a person's feet and beg them to work together. Let's work together. И иногда даже вам приходится падать в стопы такому преданному и просить его о сотрудничестве, о том, чтобы работать вместе. So preaching is very important. Поэтому проповедь очень важна. But the people you preach to have to be willing to hear. Но люди, которым вы проповедуете, должны иметь желание слушать. You know, sometimes people they don't want to hear. Иногда люди не хотят слушать. So if people don't like to hear, then very difficult to help them. И если люди слушать не хотят, то им очень сложно помочь. So it's difficult, very difficult to be a manager and to work with devotees. But you have the important thing is to be humble and to give respect to everyone. Поэтому быть менеджером среди преданных очень сложно, и здесь очень важно иметь смирение и выражать почтение всем преданным. Actually, to be the manager means to be the servant of everyone. На самом деле быть менеджером или быть организатором — это значит быть слугой. We prefer to speak about leader rather than manager. Мы предпочитаем говорить о лидере, нежели чем о менеджере. Leader is somebody who will show the example and lead us by his example. Лидер — это тот, кто показывает нам все своим примером и ведет нас за собой своим примером. Managers are controllers, they want to control, but the leader is someone who will inspire and lead people in the service to Krishna. Менеджеры, они контролирующие, а лидеры — это те, кто воодушевляют людей и ведут их к Кришне. So we need leaders rather than managers. И поэтому нам больше нужны лидеры, нежели менеджеры.
And when we have good leaders, then people are inspired to work. И когда, when we have leaders, yeah, when we have good leaders, then the devotees are inspired and they want to do more service. И если у нас есть хорошие лидеры, то преданные тогда воодушевлены, и они могут сделать гораздо больше служения. So it's important to try to work together with each other. We know in the material world it's very easy to get the influence of Kali to enter in our midst, and we start quarreling and arguing. Поэтому мы должны стараться держаться вместе, потому что материальный мир, он наполнен спорами и разногласиями. So we have to keep the age of Kali, the personality of Kali, we have to keep him out of our midst in ISKCON, in the Krishna conscious temples. И в этот век Кали мы должны держать этого Кали подальше от тех мест, где собираются преданные, от наших храмов ISKCON. And we can do that by regularly chanting Hare Krishna, faithfully chanting and preaching and studying, following the program of Krishna consciousness. И мы можем сделать это через воспевание, совместное воспевание с верой, через чтение, через следование тем вещам, которые обозначены в сознании Кришны. So somebody leaves Krishna consciousness, they don't want to do devotional service, so you fall at their feet, beg them and try to bring them back. И если кто-то не хочет заниматься преданным служением и уходит из сознания Кришны, то попробуйте вернуть их обратно. Okay. Kirtida, is that clear? Матаджи? Киртида, Матаджи, микрофон нужно включить. Матаджи Киртида, нужно включить микрофон. Махарадж спрашивает, понятно ли вам то, что он сказал. Guru Maharaj, something wrong with microphone. Okay, so we'll go ahead. Итак, мы продолжим. Хари Кришна, такой вопрос задам. Лена Дмитриевна, хотели спросить, да, спрашивайте. Ага. Да, Хари Кришна, Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Такой вопрос, что лучше, иметь много внешнего служения, но делать его иногда быстренько, или иметь 2 или немного служения, но выполнять их более качественно, вдумчиво, погруженно? Спасибо. What is better, to have a lot of external service, or but sometimes to do it very quickly, or to have 2 or maybe less service, but to perform this service more efficiently, thoughtfully, and internally? Well, you have to do whatever is necessary. Everything depends on the time and the place and the circumstances. Sometimes you may be able to just do the 2, sometimes you may have to do a lot more. Вы должны понимать, когда и что делать. Нужно учитывать время, место и обстоятельства. Иногда что-то вы можете делать 2 каких-то служения, иногда больше. You have to be able to judge what's necessary. If something is really important, really urgent, sometimes you just have to do more. You have to do it. То есть вы должны очень хорошо уметь оценивать обстановку. Если иногда нужно сделать что-то срочное или что-то больше какого-то служения сделать, то вы должны делать это. Yeah, we can't say, I'm not going to do this, I'm not going to do that, I only do this. You know, we shouldn't be so strict.
И мы не должны говорить: о, вот это я буду делать, вот это не буду, и вот это вот буду, а это не буду. Мы не должны быть такими прям прямыми. We have to consider what's needed, what's necessary. If there's a program going on, if people are waiting, things are depending on you, you have to do it. То есть мы должны уметь подстраиваться под ситуацию. Допустим, если идет какая-то программа и люди ждут от вас чего-то и какие-то вещи от вас зависят, то вы должны это делать. Don't get yourself in a position that you don't want to do anything else. I only do this. No, we should be cooperative. Try to cooperate with other people and do whatever is required. То есть не ставьте себя в позицию: я вот это делаю, а вот это не делаю. Мы должны придерживаться позиции сотрудничества и делать то, что необходимо на данный момент. Because sometimes people get sick. Sometimes people get sick. Sometimes people have accidents. Sometimes they can't come to do their service. And it has to be done. Somebody has to do it. Потому что иногда люди заболевают или с ними что-то случается, и они не могут прийти и сделать свое служение, поэтому должен быть кто-то, кто может делать это за них. Another question. Вопрос из чата. There is a question from the chat. Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите мои смиренные поклоны. Махарадж сегодня сказал, что без Кришны рай становится адом, а с Кришной и ад становится раем. Часто в среде преданных ведутся такие разговоры. В Кали-югу все искажено. Экология, отношения, общество. Подобно разбирается природа этих искажений, нарушения, их источники. Но никакого метода для выхода из нынешней ситуации не дается. Такие беседы оставляют ощущение депрессии и безнадежности. По моему мнению, такого не должно быть. Кришна Саччитананда, поэтому если беседа не несет просветления, значит истинного сознания Кришны в такой постановке вопроса просто нет. Не мог бы Махарадж прокомментировать подобную ситуацию? Хари Кришна, Гуру Махарадж, dear devotees, please accept my humble obeisances. Maharaj, you said today that without Krishna, heaven becomes hell, and with Krishna, hell becomes heaven. Often there is such a conversation among the devotees. In Kali Yuga, everything is distorted. Ecology, relationships, society, the nature of this distortions and their sources and their sources are analyzed in detail, but there is no method for getting out of the current situation. Such conversations leave a feeling of depression and hopelessness. In my opinion, this should not be the case. Krishna is Sachchitananda, so if the conversation is not enlightening, is not inspiring us, then there is no real Krishna consciousness in it. So would you please comment this situation? Well, certainly I agree that in conversation we do want to have Krishna in the center, and the goal of all of our talking to become Krishna conscious. Да, конечно, я согласен с этим утверждением. То есть Кришна, он должен находиться в центре наших обсуждений. Kali Yuga, we do have this problem that we're very weak in controlling our mind and senses, and we spend a lot of time in talking things which are not about Krishna. И мы должны понимать, что в Кали-югу мы очень, у нас
нет силы, мы очень слабы в том, чтобы контролировать свой ум и чувства, и нам очень сложно говорить о темах, затрагивающих Кришну. We see sometimes some devotees, they like to be alone. They don't like it. They just travel and they're just on their own. Because if somebody is with them all the time, then it's a problem that there's always some talking, nonsense, idle talk, something. Мы иногда видим, что некоторые преданные, они любят быть одни, путешествовать в одиночку и просто быть в одиночестве, поскольку если кто-то оказывается рядом с ними, то начинаются бесполезные пустые разговоры. We see Madhavendra Puri. Madhavendra Puri was a very great devotee initiated in the line of Madhva Acharya, and he was very, very elevated devotee. And he went everywhere alone. He never took anybody with him. И был такой преданный Мадхавендра Пури, он был инициирован в линии Мадхавачарьи. Он всегда был один, он не любил, когда кто-то находится рядом с ним. But we see Lord Chaitanya, he also wanted to go alone, but he was convinced by other devotees that you should take somebody with you because you need to chant, you have to chant on your beads, and at the same time you have to carry things with you, so you should have somebody with you who can help you. Но Господь Чайтанья, например, он тоже хотел всегда быть один, но преданные всегда его убеждали: вот, ты должен, тебе нужно повторять мантру на четках, и нужно, чтобы кто-то всегда был рядом с тобой. And so Lord Chaitanya agreed to take a servant with him, but when he took the servant with him, somehow the servant at one point he became attracted to some other tribal or aborigine people. Somehow he was attracted by the women with them, and he went off with them, and Lord Chaitanya had to rescue him. И каким-то образом слуга, который шел вместе с Господом Чайтаньей, тем или иным образом привлекался, допустим, какими-то местными людьми, когда они путешествовали, или женщинами, и таким образом Господу Чайтаньи, Господь Чайтанья был вынужден должен был отказаться от него. Yeah. Lord Chaitanya brought him back. Он отправлял его обратно. Right? So these people who taken Lord Chaitanya's servant, they were dressed like sannyasis, but they had actually no interest in renunciation, and they kept women with them, and they were engaged in all kinds of sinful activities. Эти люди, которые становились слугами Господа Чайтаньи, надевали шафрановые одежды, и на самом деле они не имели этого умонастроения отречения, и они могли общаться с женщинами или еще делать что-то, заниматься разного рода греховной деятельностью. So Lord Chaitanya's servant was very simple and innocent, and somehow he became attracted to these people by the influence of their women. He'd gone off with them. И один из слуг Господа Чайтаньи, он был очень невинен, очень чист, но так или иначе он попал под влияние женщин и ушел с ними. So Lord Chaitanya came to rescue him, and at that time these people tried to attack Lord Chaitanya. И таким образом Господь Чайтанья пришел спасать его, и люди стали нападать на Господа Чайтанью. But when they came trying to attack Lord Chaitanya, the weapons in their hand turned on them and began to beat them.
И когда они направили свое оружие против Господа Чайтаньи, внезапно все это оружие направилось против них самих и нанесло им сильные повреждения. So Lord Chaitanya was able to bring back his servant. И таким образом Господь Чайтанья освободил своего слугу. So you can see that there's some benefit to have company, to have association, but there also can be some disadvantage. И, конечно, могут быть какие-то преимущества в общении с кем-то, но тем не менее могут быть и негативные стороны. Generally, we encourage devotees to have association, to be in the association of devotees. И обычно мы воодушевляем преданных общаться с преданными. It's always safer to be in the association of devotees. Всегда безопаснее находиться в общении с преданными. But at the same time, sometimes devotees can be loose in their behavior and they may talk mundane things. Но, тем не менее, иногда преданные могут терять должное общение и начинать разговаривать о каких-то обыденных вещах. So one has to know how to bring the topic of the conversation around, how to keep it away from going into Maya. Таким образом, должен быть кто-то, кто знал бы, как возвращать темы разговоров в должное русло, чтобы держаться в разговорах подальше от Майи. There was one devotee, his name was Vamsidas Babaji. He was a very advanced devotee. Был такой преданный, которого звали Вамшидас Бабаджи, он был очень возвышенным преданным. So sometimes people would come to him and they would talk to him and they would say to him, "What do you think of the government?" Иногда люди приходили к нему и разговаривали с ним и спрашивали, например, а что вы думаете о правительстве? But when they would say government, he would say, "Govardhan." А куда тебе шестнадцать? Дорогие преданные, микрофоны выключите, пожалуйста. И когда преданные говорили слово правительство, он переспрашивал, о, Говардхан? He did not allow mind to go away from the spiritual platform. Он не позволял их уму уходить с духовного уровня. So one has to become very expert in controlling the mind. And when we see topics degrade into the mundane, then either run away or somehow bring the topic back to Krishna consciousness. То есть кто-то должен обладать способностью держать умы под контролем и направлять темы в общении, либо возвращать их к темам, связанным с Кришной, либо просто уходить от этих тем. We have to learn. We have to be expert in dealing with these situations to keep our Krishna consciousness and not to allow our mind to become polluted by mundane talk. И все мы должны стать экспертами и специалистами в том, чтобы контролировать свой ум и не отравлять его обыденными обывательскими разговорами. So, Prajalpa is described by Rupa Goswami as one of the causes of fall down in devotional service. И Праджалпу Рупа Госвами описывает как одну из причин падения. Prajalpa means idle talk or Gramya Katha. Sometimes we say Gramya Katha, I mean the village talk. People in the village, women in the village meet together and they will talk, they will gossip, they will not talk anything important. То есть эти разговоры еще называются грамья, катха, обывательские разговоры, как женщины в деревнях сядут и разговаривают обо всем. То есть это always what topic? Village talk. The village. И все это является обывательскими разговорами. It is said from nonsense talk, then nonsense thought will come. От бесполезных разговоров, глупых разговоров приходят глупые мысли. And when we think about nonsense, then we will go and do nonsense. И когда мы говорим
обо всякой ерунде, то мы и занимаемся этой ерундой. And when we engage in nonsense activities, then the result will be, again, birth and death in the material world. И когда мы занимаемся бессмысленной деятельностью, то результатом будет снова возвращение в мир рождения и смерти. We will stay in the material world. We will not get out. Мы будем оставаться в материальном мире, мы не сможем выбраться. So we should be very careful, very cautious about what we hear, what we talk. И поэтому мы должны быть очень внимательными к тому, о чем мы говорим, о чем мы слушаем, к тому, что мы слушаем. Devotional service requires we have to be very careful, very cautious at every moment. И преданное служение, оно требует большой внимательности, сосредоточенности в каждом моменте. Because we do not know when we have to leave the world. Мы не знаем, в какой из моментов мы оставим этот мир. So we have to keep the mind fixed on Krishna. Поэтому мы должны держать свой ум сосредоточенным на Кришне. Alright. Any other question? Есть ли другие вопросы? Да, Харе Кришна, Димитрач. Кришна преданный, это Браджарани Девидаси. Сейчас я страничку точно скажу. Сегодня, Гуру Махарадж, вы говорили о смирении преданного, о полном принятии всего, что кажет старшим. Главное, чтобы Кришне продолжать служить. А как быть, если есть две группы преданных, и одни одобряют то, что ты делаешь, а другие нет? Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Today you've talked about the humility of a devotee, about full acceptance of everything that the senior devotee says. The main thing is to continue serving Krishna. But what if there are two groups of senior devotees and one group approves our deeds, but the other group does not? What to do? Thank you. One group approves of what? Approve our deals and all our activities, and the other group does not approve our activities. Well, there's no obligation that they have to take part in something. There are two groups. Let the two groups separate. They can work for themselves and see how the results which come. Ну, у вас нет каких-то обязательств, да, перед ними, и вы, эти две группы, они же работают каждый самостоятельно, и просто смотрите действия. So the devotee should act as one set and another and see the result? Or what? Yes, devotees, there are two groups. We have to consider which group is managing. So for some time one group will manage, after some time then the management may change and the other group can manage. But the question was like this, if this these both groups are the senior devotees, yeah? Yes. And one group is just approving all that you do and another is not. Well, who is actually the authority? Somebody has to be the manager. Mm-hmm. They're both in the same center, the two groups. So somebody who has been given the responsibility to lead, to be in charge. То есть тут нужно понять, а кто же является главным или лидирующим, тот, у кого есть позиции менеджера, да,
То есть у кого есть вот эта вот ответственность вести, управлять, кто, у кого такая обязанность? Somebody must be in charge. You have to have a meeting and maybe have an election and decide who's going to be in charge. And then the other group will have to accept that this one group's in charge, so they can decide. That's one way. То есть вы понимаете, что вот в этой группе преданные имеют вот такую-то ответственность, и они за то-то, то-то отвечают, и таким образом вы принимаете их мнение. Это один путь. And the other method may be that there are two groups and they're very different ideas how to do things. So let the one group do things their way, and the other group, they can separate and do things their way. И другой путь это когда, допустим, эти обе группы действуют с помощью очень разных методов, и позвольте одна группа пусть будет действовать с помощью своих способов, а другая с помощью своих. Maybe you have to make even two centers, make a new center. Может быть, даже два центра как-то организовать. If the differences are so great that you cannot work together, then you may have to separate like that. И если различия настолько сильны, что люди не могут работать вместе, то они просто должны таким образом разделиться. But it is not a very good situation. It is not a good sign that senior devotees cannot work together. It is very discouraging to hear that senior devotees cannot get along with each other. И на самом деле это очень разочаровывает, когда старшие преданные не могут работать вместе. Это не очень хорошая вещь. Senior devotees are meant to be tolerant and to be able to work together with each other. Старшие преданные, они должны быть терпимы и должны быть способны работать вместе. Senior devotee means that they will have that mood to cooperate together, to work. Even though they may not agree with everything, but they will put aside their differences for the sake of Krishna, for service to Krishna and Guru. То есть те преданные, они должны быть способны работать вместе, чтобы отбросить все свои разногласия и ради блага Кришны и Гуру взаимодействовать друг с другом. But the neophyte tendency is to argue, find fault, no, I don't like this, it should be like that, I'm right, you're wrong. This is all neophyte, this is not senior devotee. Но тенденция неофитов это вот я прав, ты не прав, это правильно, это неправильно, это так себя старшие преданные не ведут. So we want to hear how devotees are working together and cooperating with each other, helping each other in the service to Krishna. То есть было бы приятно услышать о том, что преданные взаимодействуют друг с другом в служении Кришне. You may not agree, but we will tolerate and let them try. They have their idea, the other group have ideas, what they want to, let them do it, and then you see the results. If the results are not good, then they have to admit that it's not successful, and then the other group can give their idea. То есть вы должны принимать какие-то их идеи, позволять им действовать так, как они хотят, и уже смотреть на результаты. Если результаты уже не очень хороши, то их решение не принимается, и другой группе дается возможность действовать. But these kind of situations were very discouraging to Srila Prabhupada when he heard that leading devotees, senior men cannot work together. Но такого рода ситуации они очень разочаровывали Шрилу Прабхупаду, когда он слышал о том, что старшие преданные, которые занимают какое-то лидирующее положение, не могут работать вместе. But Srila Prabhupada
said even there may be some fault, you should tolerate and you should never leave Krishna consciousness. Но Шрила Прабхупада говорил, что даже если есть и совершаются какие-то ошибки, то ты должен терпеть это и не оставлять сознание Кришны. And you should work for the improvement of the situation. И работать над тем, чтобы исправить и улучшить ситуацию. Any other question? Есть ли еще вопросы? Yeah, there is a question from chat. Харе Кришна, ваше святейшество, что делать, если видишь в себе имперсоналиста, согласно вашей прошлой лекции? Харе Кришна, Your Holiness, what should I do if I see myself as an impersonalist? This is just according to your previous lecture. If you see yourself as an impersonalist, you should try to find out a devotee. Take shelter of a senior devotee and a fixed up devotee and encourage him, give you to preach to you the glories of devotional service. В этом случае вы должны найти какого-то преданного, старшего преданного или преданного, который утвердился уже в своем пути, и попросить его, чтобы он проповедовал вам славу Господа. Sukadeva Goswami and the four Kumaras were impersonalists, but they became devotees. Шукадева Госвами и 4 Кумара были имперсоналистами, но они стали преданными. There are many examples of impersonalists who become devotees by the association of a devotee. Есть множество примеров, когда имперсоналисты становились преданными благодаря общению с преданным. So you have to get the shelter from a devotee and you have to regularly hear and chant in his association. Таким образом, вы должны находиться в общении с преданным и регулярно слушать и воспевать, общаясь с ним. Sarvabhauma Bhattacharya was a great impersonalist, but Lord Chaitanya made him a devotee. Сарвабхаума Бхаттачарья, он был великим имперсоналистом, но он стал преданным в результате общения с Господом Чайтаньей. So you can also become a devotee. Take shelter of Krishna consciousness. Try to either associate with a devotee or read carefully the teachings of Lord Chaitanya. That book, Teachings of Lord Chaitanya or the Chaitanya Charitamrita. You read these books, these will help you to get rid of this impersonalism. И таким образом вам хорошо было бы найти общение с преданным и принять прибежище в сознании Кришны, или, допустим, читать книги, учения Господа Чайтаньи или читание Чаритамриту. Any other question? Есть ли еще вопросы? Враджарани Матаджи. Ваш следующий вопрос был. Прочитайте. Гуру Махарадж, сегодня вы говорили, что в сердце, не говорили, а читала, да, Татьяна Матаджи, что в сердце у преданного есть желание, и по мере преданного служения Кришна их исходит. Это имеется в виду желания, которых мы еще не знаем сами, то есть те желания, что глубоко в сердце. А если мы чего-то желаем, кроме бхакти, так как в жизни есть какие-то вещи, которые сами с собой желаются, они необходимы для семьи, детей, мужа, личные. Или нам их надо отвергать, не думайте. Спасибо. Today we just read about that that in the heart of the devotee there are desires, and in the process of devotional service Krishna will fulfill them. Does it mean that the desires about the desires about which we do not realize, those desires that are deep in our hearts, can we desire something else other than bhakti? Because in life there are some things that are desired instinctively because they are necessary for the life of our family, children, husband, and personal desires. Or should we reject them and not to think about them? Thank you.
Well, certainly if we have some desire in the heart, we're not aware of it, then Krishna will fulfill that desire. He knows about it. Конечно, We may not know, but Krishna knows. Конечно, если у нас есть какое-то желание в сердце, и Кришна может выполнить его, мы даже можем не знать о нем, но Кришна знает. And you have family, husband, like that, you have responsibilities in the material world. Yeah, you have to think about them. You can't just be neglectful of all these things. Да, если у вас есть семья, муж, дети, то вы должны думать о них, обо всех, и вы не должны игнорировать все эти желания. A devotee is not neglectful of his duties. Преданный не игнорирует свои обязанности. But these duties can also be connected to devotional service. Но все эти обязанности также могут быть связаны с преданным служением. So Krishna consciousness is a practical philosophy. Сознание Кришны — это очень практичная философия. We're not meant to be fanatics. Мы не фанатики. Sometimes you get the incident. Sometimes we see the incident take place that the woman wants to go and make a flower garland because the spiritual master's coming. So she goes away and she spends the whole day getting flowers, making a flower garland for the spiritual master. And the family comes home, the husband comes home, children come home, and there's nothing. There's no food, no supper prepared. Why not? And the wife said, well, I had to make flower garland for the Guru. So this is not good. Например, когда бывают ситуации, когда женщина, допустим, хочет сделать гирлянду для своего духовного учителя, который приехал, и она весь день тратит на то, чтобы собрать цветы, сделать гирлянду. Когда вечером домой приходят муж и дети, то дома нечего есть, нет ужина, и на самом деле она говорит, ну, я должна была делать гирлянду для гуру, и на самом деле такая ситуация не очень хорошая. We have to take care of our required duties, responsibilities which we have, and not be neglectful of them, and not just simply be a fanatic that I have to do this for Krishna, and you don't care about any other duties which you have in material life. It's very foolish. То есть мы не должны действовать подобным образом, мы не должны игнорировать какие-то свои обязанности, быть фанатиками, о, я должен сделать это для Кришны, а на самом деле это такое поведение очень глупо. Guru Maharaj? Yes? Are you here? Yes, another question. Next question. Next question from chat. Харе Кришна, примите мои поклоны. Если нет в качестве лидера, а служение никто не берет, и приходится брать служение, и, соответственно, приходят неудовлетворенность и раздражение, что преданные не выполняют договоренности, то лучше оставить служение и стараться качество вырабатывать качество смирения и терпения, или есть другой вариант? Hare Krishna, please accept my obeisances. If there is no qualification of leadership and no one takes the particular service, then you have to take this service, and consequently there is dissatisfaction and irritation that the devotees do not fulfill the agreements. Is it better to leave this service and to try to develop humility and patience, or is there another option?
You don't want to leave the devotional service. You don't want to give up devotional service. Is it a question to her? Did you say that? Can you say it again for me, please? Okay. If there is no qualification of leadership, and no one takes this service of leadership, then you have to take it, and consequently there is dissatisfaction and irritation that the devotees do not fulfill the agreements. Is it better to leave this service and try to develop humility and patience, or is there another option? Well, certainly we do want to develop humility and patience. These are very desirable qualities. Конечно же, мы должны развивать смирение и терпение. Это то, что это наши желанные качества. But leaving the service is not a very good thing. That's not really what we want to see happen. We don't like people to give up their service. We like people to maintain the service. Но мы бы не хотели видеть, когда преданные уходят или оставляют свое служение. Нам нравится видеть, когда преданные поддерживают то служение, которым занимаются. Yeah, we consider ourselves to be unqualified. That I'm not really qualified as a leader. I don't have the qualification, but somehow they want me to do the service, so let me try. Да, мы считаем себя как теми, кто не имеет какой-то квалификации, но раз мне люди доверяют это служение, то я должен попробовать. And people are not willing to help you and cooperate with you. You have to find some other people who are willing to help and cooperate. Если люди не хотят с вами как-то помогать вам или взаимодействовать с вами, сотрудничать, то просто нужно находить других людей, которые хотят это делать. Sometimes, you get these situations, people don't want to do anything, they don't want to help, they're just critical. So you have to find other people. You have to get some new people. То есть иногда есть люди, которые критикуют вас или еще что-то, да, вы просто должны найти какой-то другой способ и людей, которые не будут вас критиковать. Sometimes we may not have the right people there in the temple, that the people who are there, maybe they've already done so much service in the past that they're tired of doing service. You have to sometimes get new people, new blood. И иногда, допустим, нас в храме окружают какие-то люди, которые, может быть, устали от какого-то служения, и нам нужны какие-то новые люди, новая кровь. And if you can attract new people in, then the old people may become enthused again, and they come back and want to help. И, допустим, когда вы вовлекаете в служение новых людей, то, возможно, тогда те люди, которые уже здесь давно, они преисполнятся энтузиазма и даже будут вам помогать. Sometimes preaching is like that. The people you have in the beginning, maybe they're not so good, they're not so cooperative, they don't want to help. So you have to find new people. You have to keep looking, get new volunteers, go around and make friends and try to get people to help. И если есть такая ситуация, когда люди не хотят помогать вам или сотрудничать, поддерживать вас, то вы просто должны найти новых людей, найти тех, кто будет воодушевлен и будет рад помочь вам. If everybody else is going to give up Krishna consciousness, you shouldn't think I'm also going to give up. If they're going to give up, I'm not. If they're going to give up, that's up to them. I'm not going to give up. I'm just going to find new people. И если люди вокруг вас оставляют преданное служение, то это не значит, что вы должны тоже сдаться и сказать, я тоже ухожу из сознания Кришны. Нет, вы должны пойти и найти новых людей. Krishna consciousness is going to be successful, whether you help or not. It's going. Lord Chaitanya already predicted it's going to spread all over the world.
сознание Кришны, оно в любом случае будет успешно, участвуете вы в этом или нет, поскольку Господь читанием предсказал, что оно распространится по всему миру. We're just beginning the golden age in the Kali Yuga for the next 10,000 years. Good preaching. И мы только находимся в самом начале золотого века, 10 тысяч лет в Кали-юге, отличной проповеди. So you don't want to help? Okay, it's all right. I'll find somebody else to help. Хорошо, если вы не хотите помогать, то я найду кого-нибудь другого. There are always people around who are willing to help. If they have something to do, they're looking for something, friendship, they're looking for some activity. Всегда есть люди, которые хотят помочь, они ищут дружбы, ищут какой-то деятельности. If you don't want to help, then okay, you don't get the credit. But other people who come, they do it, they will get the credit. You won't get it because you didn't do it, but they will get the credit from Krishna. Хорошо, если вы не хотите делать это и не хотите получать какое-то благо от Кришны, тогда я пойду как к другим людям, и они захотят получить его. In this way, people they're losing the opportunity to do some service for Krishna. It's their fault. Таким образом, люди теряют возможности служить Кришне, это их собственная ошибка. All right. Any question more? Есть ли еще вопросы? Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, моя мама оставляет тело. Огромная просьба прочитать круг Махамантры совместно и посвятить его ей. Примите мои поклоны, ваш слуга Абай Чарандас. Харе Кришна, Гуру Махарадж, and dear devotees, my mother is just leaving her body, and there is a request to read the circle of Mahamantra together and dedicate it to her. Please accept my obeisances, your servant Abhay Charandas. Abhay Charandas, okay. Yes, all right, I agree. I will chant for her. Хорошо, я обязательно прочитаю за нее. Any other question? Yes, there is a question. We know that there are 4 purposes of human life: Dharma, Artha, Kama, and Moksha. And we know you mentioned today that the devotional service just begins on the level of Moksha. And would you please just you just say what does it mean, all these four purposes in detail? Okay. And so generally the Vedas are dealing with these 4 things: Dharma, Artha, Kama, Moksha. Dharma, religiosity, pious ritualistic activities in religion. One practices religion, but their motivation is to get material prosperity. И вопрос был в том, что есть 4 цели человеческой жизни: Дharma, Артха, Кама и Мокша. И мы сегодня говорили, Махарадж говорил, что преданное служение начинается только с Мокши, оно и начинается. И вот вопрос был в том, что не мог бы он поглубже просто объяснить вот эти цели. И он говорит, что дхарма — это религиозная такая благочестивая деятельность, мотивацией которой является больше материальное процветание. So people go to church or temple or mosque and they go to get some material benefit. Таким образом, люди ходят в храм или в церковь или в мечеть и пытаются таким образом получить какое-то материальное благо. So this dharma leads to artha, economic development. И дхарма ведет к артхе, к экономическому процветанию.
because people are a little pious and religious, and they pray to God, Krishna or God fulfills their material desires and they get economic prosperity. И поскольку люди очень благочестивы, и они молятся Богу, и таким образом Господь выполняет их желания и дает им материальное какое-то процветание. And the more people get artha, the more they get economic prosperity, then they have more kama, more sense gratification. И чем больше у людей артхи, материального процветания, тем больше они имеют камы, удовлетворение чувств, наслаждение чувств. So people, of course, always want more and more sense gratification, and they're never satisfied. И если люди получают все больше и больше чувственных удовольствий, то тогда они никогда не удовлетворены. So therefore, after people have had some economic development and sense gratification, then they should become frustrated and disappointed, and they should think about liberation. И когда люди обретают это материальное процветание и удовлетворение чувств, то через какое-то время они становятся разочарованными, и они идут к освобождению. But what happens is people only get, their only interest is in dharma, their only interest is in artha and kama. Today, people are not very religious and they never think about liberation. They only think about economic development and sense gratification. Но что если люди заинтересованы только в дharме, артхе и каме? Сегодня люди не столь религиозные, они только заботятся об удовлетворении своих чувств и не стремятся к освобождению. Alright? So this is the Purusha Arthas, the four goals in material life, the path of material life. Таков путь материальной жизни. And what does it mean, liberation in this case? For them, for such people? Usually this is Sayuja Mukti. И что значит освобождение в этом смысле? И обычно это Саюджи Мукти. Becoming one with the Supreme. Слияние со Всевышним. Because they're frustrated in trying to enjoy the material world, so they think they can become God in the spiritual world. И поскольку они разочарованы в материальном мире, в обретении счастья в материальном мире, то они думают, что они обретут счастье, став Богом. All right. Okay. Yes. Any other points? Just a second. This Prabhu, Abhaycharan Prabhu, is asking, can we just chant around just now for his mother? Well, I don't know if everybody has time. If you want. No. I will. I'm going to chant. I have to chant many rounds, not just one round. I will devote my chanting today for your mother. Мне сегодня нужно прочитать очень много кругов, и я все свои круги посвящу вашей матери. Но я не знаю, есть ли у преданных сейчас время читать именно сейчас. But I still have to chant my Gayatri this morning because we have class it's very early. It's 4:30 in the morning here when we begin the class. So I still have not chanted my Gayatri. So I have to chant my Gayatri before I chant. И сейчас я еще не читала свою Гайатри мантру, поскольку здесь было 4:30 утра, когда мы начали сегодняшнюю лекцию, поэтому прежде чем читать круги, я сначала должен прочитать Гайатри мантру. Are there any other questions? Есть ли еще вопросы?
Хари Кришна там написала про круг. Что можно ли читать круг, да, вообще, ну, не только умирающих, да, вообще за родственников, там, за у кого животики болят, просто есть такое на бхактивирикшах развито. Я слышала, что некоторые старшие или махараджи говорят, что мы не читаем круг за кого-то. Можно прояснить это? То есть мы читаем только для Кришны. The question from Rajarani Mataji: can we recite, can we do the mantras for dying people, or for those people who are ill or sick? I heard from the elders, from the senior devotees, that we should not do that. So the purpose of mantra is to occupy us in the devotional service, but we should not read for others. How would you please comment this? Well, we're not doing it for others' material benefit. We're doing it for their spiritual welfare. И мы читаем мантру не для материального выгоды кого-то другого, мы читаем ее ради духовного блага этого человека. We're desiring their progress in Krishna consciousness. Мы хотим, чтобы человек прогрессировал в сознании Кришны. So generally we go, just like we go on Harinam Sankirtan, we're chanting out there in the streets, we're giving the holy name to people. И обычно мы выходим на Харинама Санкиртану и воспеваем святое имя на улицах, мы даем это святое имя людям. So similarly also, we're chanting, somebody is leaving the body, generally we will do kirtan at the time of their departure. Or before they leave the world, we will bring the devotees and we'll have a kirtan. И подобным же образом, когда кто-то покидает этот мир, оставляет это тело, мы собираемся и поем киртан, приглашаем преданных. You can see Prabhupada leaving the body, you can see the films, different devotees departing from the world, the devotees the devotee leaving the body is surrounded by other devotees who are all chanting the holy name, they're doing kirtan. Вы наверняка видели фильмы, где с моментами ухода Шрилы Прабхупады либо уходами других преданных, где эти все моменты сопровождаются присутствием преданных и киртаном. Kirtan is more powerful. Киртан это более могущественная вещь. What should really happen is you do kirtan. И то, что мы на самом деле должны сделать, это мы должны проводить киртаны. We're not against chanting the holy name for the benefit of people's spiritual well-being. И мы не против того, чтобы читать, воспевать святое имя ради блага, ради духовного блага других людей. All right. Хорошо. So maybe we will finish here today. Итак, возможно, давайте мы сегодня здесь остановимся. Yes, there is no any questions. All right. If Abhay Charan wants, he can call me on Skype and I will chant for him, for his mother. He can hear me chant, but not for he has to give me 10 minutes to chant my Gayatri. И если Абхай-Чаран Прабху хочет, чтобы я почитал, послушать, как я читаю круги за его маму, то он может позвонить мне лично мне в Skype, и тогда мы там почитаем, но это сделать лучше не раньше, чем через 10 минут, чтобы я смог почитать Гайатри. Okay, so I'll wait. Thank you very much, Guru Maharaj. Maharaj будет ждать. Yeah. So we will. Okay, we'll finish here. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Or Bhakti Vrinda ki jai.
Хари Кришна. Бхакти Вигна Винаши Нарасимха Махараджа ки.